This building is called the Palace of Justice of Colombia. As its name suggests, it's home to the country's judicial branch. But for more than 9 million people registered as victims of Colombia's internal armed conflict, it feels impossible to get their case heard in these halls, as if there were a barrier preventing them from accessing that justice. No one knows this better than Raúl Carvajal. Cuando el puta en el 2006 me mató, me mandó a matar a mi hijo, que era su oficial del ejército, porque no quiso matar a un grillo de suerte. Este pueblo es de ustedes, nosotros les dejamos historia, pero este pueblo es de ustedes. Cójanse de las manos. On October 8, 2019, while covering a private hearing in Colombia's Supreme Court against former President Álvaro Uribe Vélez, we met Raúl Carvajal. He was among the protesters that day, marching against former President Uribe. Uribe at the time was being investigated over witness tampering. He was accused of trying to influence and even bribe a criminal organization who had damaging information against him. The case caused heated division in the country. Uribe is regarded as a hero or even savior in Colombia. His strong offensive military strategy debilitated the leftist rebel guerrilla group, Revolutionary Armed Forces of Colombia, so much so that many see it as a key reason as to why the FARC agreed to sit down to peace talks years later. Others believe that those same tactics used to diminish the rebel group often led to human rights violations. That was the belief of Raúl Carvajal. Eso fue donde lo mató el 8 de octubre de 2006. Hoy 8 cumple 13 años de muerto y no ha dejado que se investigue, porque la Fiscalía, la Procuraduría, nadie ha querido dejar que se investigue. Confiese en sus pecados. Mi hijo se llamaba el Cabo Carvajal, su oficial del ejército, activo, con 9 años de servicio. Before his death, Raúl Antonio Carvajal was a proud Colombian soldier. A corporal, a step away from being sergeant, Carvajal had served 9 years in the military. Although fearful that her son would someday be injured or die in combat, his mother, Oneida Londoño, was proud that her son was doing what he wanted. Y hubo gente del mismo barrio que fue subalterno de él. Venían a la casa y me decían, no, qué belleza, estoy con el Cabo Carvajal. Yo le decía, ¿por qué? Porque es que mi cabo es una persona muy sencilla, mi cabo nunca nos maltrata, no nos trata mal. Entonces, pues para mí eso era orgullo, sentir que la gente quería a mi hijo. Acá fue una visita a la casa. Él adoraba mucho a esos sobrinos. Aquí hay un primito y un sobrino, Israel, el que canta. Este día en la playa pasamos súper bien, súper chévere. Fuimos al volcán y fuimos a la playa y súper con él, la verdad que sí. Entonces esta chaqueta la usaba mi hermano. Raúl Antonio Carvajal's sister, Doris, received the news of his death. In a telephone call with a higher military official, she was told 29-year-old Corporal Raúl Antonio Carvajal had been killed in combat. It was October 8, 2006. Como dijo mi papá, usted no sabe lo que duele cuando le matan un hijo bueno. But the Carvajal family became suspicious of the death. Este es el rostro de mi hijo cuando murió. 20 days before his sudden passing, Corporal Carvajal had called his father, telling him that he was planning to retire from the military. He claimed he had been asked to kill 2 civilians to pass them off as guerrillas killed in combat. Lo llevaron a que hiciera un falso positivo y él se negó. Y eso fue, todos pues sabemos que eso fue la ocasión de la muerte de mi hijo, porque al negarse se convirtió en una piedra en el zapato, de hecho. En ese momento ese batallón estaba haciendo cosas muy feas, muy feas.
Entonces, él le dijo al papá, yo me voy a retirar. Voy a esperar unos mesecitos más para completar siquiera la media pensión y yo me retiro de esto, porque esto es una porquería. El ejército ya no es lo que yo creía que era el ejército. A couple years later, this military scandal came to light thanks to the public confession of a soldier. Similar stories began to circulate of poor or mentally impaired civilians that were lured under the false pretense of work and then murdered. Their bodies were being presented as rebel fighters to inflate the number of combat kills. El ejército pide a los soldados que den resultados. Y de los resultados, cuando ya no había resultados que dar, entonces dieron los resultados de los falsos positivos, para poder completar los resultados. Y entre esos resultados de los falsos positivos, el que no copiaba eso también podía terminar siendo un falso positivo, como terminó mi hijo. Oneida says her husband, Raúl, wanted their son's death investigated. Ahí sí se nos dañó la vida, porque ya Raúl trabajaba, pero trabajaba mal, tenía la mente puesta en lo que había pasado, hasta que llegó el momento y me dijo, todavía estábamos en Montería, vea mija, yo no sé dónde vamos a llegar, pero yo voy a seguir la lucha por esclarecer la muerte de mi hijo, porque yo sé que mi hijo no murió en combate. Si lo hubieran matado en combate, pues vaya y venga, porque eso a él le gustaba de hacer parte del ejército y uno no puede mandar en la voluntad de los hijos. Pero yo sé que mi hijo no lo mataron en combate. Carvajal made an unorthodox decision. He would take his son's casket in their truck directly to the capital and demand an investigation. Y yo le dije, ay Raúl, eso es tanto como que te van a matar. Yo al principio me negué y le dije, no, mira, yo no quiero que hagas eso, como allá los restos de mi hijo para allá. Eso es una cosa, pues, para mí no me cabe en la cabeza. ¿A dónde irán a quedar los restos de mi hijo tirados? Y me dijo, no, para quedar tirado tienen que matarme. Pero yo a donde me tiren, ahí lo recojo. Y si no, tendrán que matarme. Si ya me muero yo, pues ya yo no le puedo responder por lo demás. Un hombre decidió viajar desde Montería hasta Bogotá con los restos de su hijo, un suboficial del ejército, para pedir que se investiguen las causas de su muerte. 28 days later, he appeared in Plaza Bolívar. The truck, covered in banners, attracted media attention. Don Raúl Antonio Carvajal, ¿cuál es la denuncia con la que usted llega a Bogotá? La denuncia con la que llego yo aquí a Bogotá, que estoy haciendo hace 4 años que asesinaron a mi hijo. The body was taken by the medical examiner's office, while the event on February 20th, 2011, caused a media commotion. Months later, the case was still not reopened. Carvajal decided to leave his family out of fear of repercussions and began his fight alone. Tampoco aparece informe de combates ni de muertos, ni aparece el libro Cobo. Carvajal posted videos on YouTube, piecing together the information that he had, trying to draw attention to the case. He protested on the street, usually in Colombia's capital. His truck was filled with banners and photos to draw attention, but it was mostly his conviction that captivated bystanders. A peace agreement with the leftist FARC guerrilla group in 2016 to end 50 years of armed conflict led to some advancements in the search for justice. In 2021, Colombia's Transitional Justice Court confirmed that between 2002 and 2008, at least 6,402 citizens were murdered and then falsely declared rebels, committing fraud to inflate the number of combat kills. The surge of these extrajudicial killings, say human rights lawyers, overlap with the incentives programs created by the Uribe administration that gave vacations, promotions, and military training abroad to those who produced positive results. Eso quiere decir que en la medida en que avance la investigación de este macrocaso, la propia jurisdicción podría encontrar que se trata de un número mayor de hechos, lo que pues solamente constataría lo que venimos diciendo desde hace muchos años, y es que esto es una práctica sistemática generalizada que ocurrió en todo el país y que pues por supuesto contaba por lo menos con conocimiento y anuencia de parte del alto mando militar. Then came admissions.
Under the country's special jurisdiction for peace, formed with the peace accords, an independent and autonomous public entity was created called the Truth Commission. In it, the commission listens and documents testimonies from victims and victimizers alike to offer society an explanation of what happened during the lengthy internal conflict. During the COVID-19 pandemic, the Truth Commission began to transmit testimonies from leaders of former armed groups. No charges are brought against those who testify. They simply share the facts. With this system, Colombia is placing greater importance on getting the truth than on justice. On June 11, 2021, former President Juan Manuel Santos gave his testimony. He was Minister of Defense from 2002 to 2010 during the extrajudicial killings. He admitted the pressure to produce high kill counts in the war against rebels was to blame. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. The details of how he learned of the deaths was followed with a final message to victims. Y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma. Que esto nunca, nunca vuelva a pasar. On August 16, 2021, former President Álvaro Uribe Vélez spoke in the Truth Commission and denied any direct blame for the killings, alluding to rogue officers. Entonces que me vengan a decir que como yo exigía resultados iban a cometer crímenes. Por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, del incapaz criminal, que para fingir resultados produce crímenes. A week later, Colombian prosecutors pursued murder charges against former Army Commander General Mario Montoya, the highest-ranking military official to face accountability in the scandal. Montoya is accused of being responsible and overseeing the murder of 104 civilians, including 5 children. Sebastián Escobar says much more is needed to hold the military accountable. Pues según las cifras más actualizadas, entiendo que las condenas por estos hechos no sobrepasan las 900 condenas y se han centrado principalmente en los perpetradores materiales, es decir, en los soldados que activaron las armas en contra de las víctimas, pero sin que se haya podido escalar pues realmente en la estructura de mando y en la responsabilidad por la estructura de mando. While the extrajudicial killings are more openly talked about, for victims like the Carvajal family, truth about their individual case is important for healing. Yo los invito que lleguen, se levanten un día, cojan el valor y el coraje y digan la verdad, que aprovechen este momento. Raúl Carvajal Sr. never heard the testimonies of Juan Manuel Santos and Álvaro Uribe Vélez. He died the day after Juan Manuel Santos' Truth Commission intervention, but he was too ill to see it. The cause of death is said to be complications from COVID-19. He was 74. Carvajal was still living in Bogotá, protesting on sidewalks and asking for justice. The moral example set by father and son is something this family is proud to pass on. Él tiene una forma de luchar que no la tiene casi nadie. Que por decirlo así groseramente, él no se deja comprar. Él lucha y que por ejemplo lo que le decían que le dan plata para quedarse callado. Él no, yo para qué plata, si eso no es lo que yo quiero. Entonces ese es como el ejemplo de lucha que yo le he cogido a él. No se deja comprar de nadie. Su forma de luchar es única.
Esto es una historia que les vengo a contar. Si la de nosotros, la de los Carvajal. El 8 de octubre le vinieron a contar a mis abuelos que a mi tío lo tenían que matar. Los mismos amigos, los mismos soldados, por no aceptar los tratos del Estado. Y por muchos años estuvimos todos callados, pero el nieto de la familia vino con el Free de aliado. ¿Qué pasó? Ey, no me voy a callar. Y sin las pistolas es la herencia del gran pa. Es hasta la muerte y por siempre tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Le pedía. Carvajal's death was mourned by hundreds, but what he did in his life was celebrated even more. On October 8th, 2021, marking 15 years since Corporal Carvajal's death, a celebration was held. Carvajal Sr.'s van was restored and placed at Bogotá's museum, dedicated to the memory of victims. Doris says the example of family values set by her father is something she hopes will be remembered and replicated. Que la familia es primero que todo, que incluso la vida de uno mismo. Si todos aplicáramos esa doctrina, no hubieran niños en la calle, no hubieran orfanatos, porque pondríamos primero el amor de familia para esos hijos, que ya siendo grandes como estábamos nosotros, mi papá aún así luchó hasta su último minuto de vida por nosotros. A son that reflected those values, choosing to respect human life above all else. The Carvajal family, in their quest for peace, has shown the world that peace begins at home with high morals that are only passed on through example.